which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. Isigaba sikarhulumente wesizwe siluchaze ugwayimbo oluququzelwa yi-EFF lokuvalwa mba kwelizwe njengenzame zokufuna ukuguqula inkqubo yedemokhrasi kweli. As we consolidate our bilateral relations, we build on this solidarity. My government has continued to take various interventions aimed at strengthening the national economy towards realization of national and international aspirations. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleke ugxa wakhe waseTanzania umongameli Samia Suluhu Hassan. We haven't had big European nights for 3 years due to COVID, especially. Tomorrow is probably the first one. Amaqela simangesini Arsenal neManchester United anxase ukufikelela kwi-quarter finals ye-Europa League xa izawube iqubisana neSporting Lisbon neReal Betis ngokulandelana ngokuhlwa nje. Ekamelo ndaba belijelo ndiyaphodisa mawethu sisithi ngatsho ke into zakuthi nakuni babukeli bejelo iGDT masilibethe liphale. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleke ugxa wakhe waseTanzania make simcaphule. But it also speaks out our mutual desire to expand and deepen the relations for the betterment of our people and countries. I'm also happy to inform you that this state visit coincided with the second session of the Bi-National Commission between our two countries. Apart from reviewing the implementation of the first session of the BNC convened in Dar es Salaam, Tanzania in May 2017, this second session has afforded us the opportunity to explore and agree upon a number of areas for further cooperation. To the people of the Republic of South Africa and the United Republic of Tanzania, this means more trade, more investment opportunities, more transfer of technology, more educational opportunities, and more cultural interactions. Your Excellency, before I proceed, when we came here in the first place, you started with honoring me with how do you call it? Honor of South Africa. The Order of South Africa. Order of South Africa. So, Mr. President, I'm deeply moved and gratified by this gesture of friendship and solidarity between South Africa and Tanzania that has vividly and symbolically been demonstrated through the conferment of the prestigious Order of South Africa. I'm overjoyed since with this honor I fall in the line of all those leaders who represent shared aspirations and solidarity with South Africa. I'm very much honored. You started by saying under the powers. Abasemagunyeni kweli baluchaze ugwayimbo oluququzelwa liqela le-EFF lokuvalwa mba kwelizwe njengenzame zokufuna ukuguqula inkqubo yedemokhrasi kweli. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli ukhumbuzo Chaveni uthi eyona njongo eliqhankqalazo kokususa umongameli Cyril Ramaphosa esihlalweni. Ukanti umphathi wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthi kuza kutyalwa amapolisa kulo lonke eli ukuqinisekisa ukuba uluntu olungafuna ukuthabatha inxaxheba kolugwayimbo nolufuna ukuya emisebenzini njengesiqhelo kunye noosomashishini abafuna ukuqhuba ushishino lwabo lukhuselekile. Intlanganisela yabaphathiswa bezokhuseleko yenza izicwangciso zokuqinisekisa ukhuseleko lwabemibeli kugwayimbo lokuvalwa mba kweli lizwe olucetywa liqela le-EFF ngomvulo umhla wama-20 kule veki izayo. Umkhosi weli wezokhuselo uza kube ugaqile ulindele ukutyalwa kwiindawo ezohlukeneyo kweli lizwe ukunqanda umbhodamo nokonakaliswa kwezakhiwo. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli ukhumbuzo Chaveni ulumkise nabani na onenjongo zokonakalisa okanye oceba ukuphazamisana namalungelo oluntu ukuba uyakujongana nengalo yomthetho. The alleged demands about the load shedding
high cost of living and high unemployment rate were addressed by the President during the State of the Nation address on the 9th of February 2023. Specific on ending load shedding, the President has appointed a Minister for Electricity who is Dr. Ramokhupa, who is solely focused on ending load shedding. Equally, the President in his SONA address announced measures in place to address high levels of youth unemployment and cost of living. Therefore, the only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. What we want to inform all is that regime change through unconstitutional means will not be tolerated and it will not happen in South Africa. Umphathiswa wezamapolisa uNjengele Bhekicele uthi amapolisa aza kutyalwa ngobuninzi bawo kulo lonke eli ukukhusela uluntu osomashishini kunye nabakhenkethi. Okacele kwaqinisekise abemi bamazwe angaphandle abanenjongo zokuza kweli ngosuku lolugwayimbo ukuba onke amazibuko okungena kweli aza kube evuliwe. Want to assure everyone in the country that the 20th of March will be a normal business day. We want to reiterate to our international community that, contrary to the pronouncement by those advocating for any disruption, all ports of entry, land, sea and air will be operational. Measures have been put in place to ensure that everyone who wants to go to work, travel for leisure and conduct business on this day does so in a safe and secured environment. uNtshaveni kwaphawule ukuba ikhabhinethi yakwamkela ukuphehlelelwa kwengxowa ye-RMF neza kuba intsebenziswano phakathi korhulumente nabezoshishino ukunceda urhulumente ukuba akwazi ukusombulula ngokukhawuleza ingxaki yezamandla kweli. Kusenjalo nobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uligxeka bukhalo olugwayimbo lucetyelwe kumisa ngxi ilizwe ngomvulo i-EFF. Uthi ugwayimbo luza kuvala amazibuko luza kuqhokana ngakumbi ushishino lusatotwa bakakade kulandela ukuthwaxwa yi-lockdown ye-COVID-19. Ebethetha ngelixa kusungulwa imigushuzi ye-ANC ibuyathwane People's March eMamelodi. Uthi iza kuthwaliswa uxanduva i-EFF xa konakaliswe impahla amashishini kwalahleka nemiphefumlo. With regard to the shutdown, the police must do their job. They must not be reminded to do their job. Rule of law must be respected in this country. And our people must be vigilant to people who are going to come to them but simply impoverish them in the name of fighting against poverty and underdevelopment in this country. We don't believe shutdown is a solution to the problems we've got in the country. And we don't speak for political parties, they can speak for themselves. We don't own them. They can speak for themselves. We can't call on the EFF when to march, when not to march. It's their right. But for a shutdown of the economy, blatant things we have seen and arrogance right into businesses, small businesses, black businesses, downtown in Johannesburg, that tomorrow they must close down. I mean, how do you call yourself being biased to the poor and then you go and write to them that tomorrow they must not do business? Kwalapha ezindabeni uadvocate Busisiwe Mkhwebane uthi akazange vele angcolela abantu abathile kuphando lwakhe kodwa masithuma umuntu onevenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe abasemagunyeni kweli balichaza ugwayimbo oluququzelelwa liqela le-EFF lokuvalwa mba kwelizwe njengenzame zokufuna ukuguqula inkqubo yedemokrasi kweli. Umphathiswa kweofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshaveni uthi eyona njongo yoliqhankqalazo kukususa umongameli Cyril Ramaphosa esihlalweni. Ukanti umphathiswa wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthi kuza kutyalwa amapolisa kulo lonke eluqinisekisa ukuba uluntu olungafuni ukuthatha inxaxheba kolugwayimbo nolufuna ukuya emisebenzini njengesiqhelo kunye noosomashishini abafuna ukuqhuba ushishino lwabo lukhuselekile.
Ucimicimi wombane uyaqhubekeka ukubeka phansi koxinzelelo uqoqosho lwesixeko Nelson Mandela Bay. Uphando lwenziwe iBusiness Chamber kwesi sixeko lubonisa ukuba unkinkisho lombane lunemiphumela emibi kutyalo-mali nemisebenzi. Oluphando lukwabonisa ukuba usomashishini omnye kwabahlanu kuye kwanyanzeleka aphelise imisebenzi kwathintela utyalo-mali kangangomyinge we-90%. Intatheli yethu uLwando Nomoyi ilandela elinqaku. Enkosi kakhulu mandizibulisele nakubabukeli emakhaya. Ucimicimi uyaqhubeka ke ubeka uxinzelelo phezu koqoqosho lolapha kulo masipala uMbaxa. Siyayiqonda into yokubana 1 in 5 yosomashishini apha kulo masipala kuyafumaniseka baba phantsi koxinzelelo ngumba walento kacimicimi. Kodwa ke masike sithethe nosisi apha oneshishini lakhe uRinki Patel. Rinki, thank you very much for your time. Just briefly explain to us, ma'am, the effect that load shedding has on your business and how it affected your workers in this particular business that you run. As a owner of a beauty salon, I can say it does affect to our businesses a lot, because as in the morning, as I say, we need to check the load shedding. So that 2.5 hours, you can see now we don't have electricity at the moment, so we all are sitting not doing anything. Even my staff is sitting, can't do anything. We can't take any clients for that few hours. So it does affect us for that one, because we close at 5. So before we used to work like 8 to 9 hours a day, but now because of the load shedding we work like 6 hours a day, so that lose a lot of business for us. And also, what is your call on the government, in terms of assisting you guys as small businesses, because at the end of the day you guys still pay tax? Yes, as we pay tax also, but we can just urge to the government that if they can give us our electricity back as normal, we had it before in 2010, 2012, like that time, or otherwise they can support as a small business to give some funds or just give us some reduction or in anything in case. I know they can't afford the generators to give all the businesses, but in somehow they can help us out, then it will be grateful for us. Thank you very much for your time, Rinki. Thank you. Lowo ke binguRinki Patel usomashishini walapha kwesisixeko saseNelson Mandela Bay esixela nje ngengxaki yakhe yaqubisana nazo ngenxa kacimicimi. Kodwa ke mandithathe izidambo ndiziphosele kuneGauteng. Umkhuseli woluntu onqunyanyiswe uadvocate Busisiwe Mkhwebane uziphikile izityholo zokuba ebecuphe abantu abathile kuphando lwakhe. Uadvocate Mkhwebane unika ubungqina kusuku lwesibini kuphando lwesection 194 ephanda ukulungela kwakhe ukubamba esi sikhundla. Unike ubungqina ngophando lwakhe lwephulo lwe-CR17 likamongameli Cyril Ramaphosa. Uadvocate Busisiwe Mkhwebane ujongene nezityholo zokungaziphathi ngendlela efanelekileyo njengomkhuseli woluntu kwanongawenzi ngendlela umsebenzi wakhe. Kutyholwa ngokuba wayecuphe abantu abathile kwiinkqubo zophando aziqhubileyo kuquka uphando ngakumongameli Cyril Ramaphosa. Kodwa ukwamkhwebane uyaziphika ezi zityholo. Uthi ebesenza umsebenzi wakhe ephendula izikhalazo ezifike kwiofisi yakhe. Uadvocate Mkhwebane uphawule ukuba izikhalazo ngakwiphulo iCR17 zafakwa ngowayinkokheli yeDA umnumzana Musi Maimane kunye nosekela mongameli weEFF umnumzana Floyd Shivambu. Umkhwebane umile kwelokuba uphando lwakhe lwephulo lweCR17 lwafumanisa ukuba ukaRamaphosa wayenolwazi ngemali efakwe kwiphulo lakhe kwanokuba zeziphi iinkampani ezifake imali kweli phulo. Especially the fact that I'm targeting individuals, and I indicated to you that somebody was even asking me, are you fighting the president? So that people can know that within my responsibilities, this is what complaint we've received. This is where the facts, I mean, everyone saw it, but then some people might not have seen it and they are listening. They just want to understand what happened. Uthi wabona ngemiyalezo ethunyelweyo ye-email ukuba ukaRamaphosa wayenolwazi. Owayesakuba ngumongameli webhunga letyalike loMzantsi Afrika uBishop Ziphosiwa uqukumbele inkqubo yekhulu leminyaka ukukhunjulwa ukusweleka kukaJohn Knox Bokwe ngokwenza intetho yesikhumbuzo egxile kubomi bukaBokwe kwiziko iSteve Biko eGinsberg eQonce. Le nkqubo yokukhumbula uBokwe netsala unyaka wonke yasungulwa ngomhla wama-22 kuFebruwari wanyaka enye.
Ababhali bembali bathi uJohn Knox Bokwe wazalwa ngomhla we-15 kuMarch ngo-1855 kwaNtselamanzi eDikeni eliphelo likaCholwephi Jacobs noLina Bokwe. Imbali ithi abazali bakaBokwe babengabantu bokuqala ukuguquka phantsi komprofethi Ntsikane wakwaXhosa. Abazali bakhe bamshiya kwimishini yaseLovedale enosuku olunye ezelwe nokwamenza ukuba akhulele enkonzweni kwaba negalelo kwikhondo lakhe lokuba litshantliziyo lamalungelo oluntu. Elikhulu ekusekweni kweLovedale, ekusekweni kwe-University of Fort Hare, ebhala ehamba nabantu ebacacisele ebafundisa kodwa ebubomi obungumzekelo ukuthi inhlalo yabantu ingaphucuka kwixesha kungekho themba. Ulali imbeko intobeko ukukhonza isizwe nokukhonza uluntu ngokuzinikela ngenjongo zokusebenza nabantu. So ukwenza izinto ngesidima ugcine isidima sakho sikhuselekile khona ukuze abantu xa bebona wena babone inkokeli efanelekileyo. So ngabantu abafana naye. Umqela kaBokwe ugcinwe ngombutho wesisa othiwe ngegama lakhe. Thina siyijona ngokubana siyavuya kakhulu ngoba celebrate ubomi bakhe. But we are not about the celebration, we are about the legacy. That is, in the funeka imilimandlela ayithe wayishiya kulo bhoko esithi nathi usile usapho lakaBhoko maseyithule. Urhulumente waseMpuma Koloni uthathe isigqibo sokukhumbula onke amagorha omzabalazo aphuma kweli phondo ukuqala kulawo azibandakanya kwimfazwe yokuhluthwa umhlaba phakathi ko-1779 no-1878. Imvumi kwanombhali yomculo womnqunqo uGloria Bosman kwezemidlalo. Amaqela asemangesini Arsenal leManchester United anxwase ukufikelela kwi-quarter finals ye-Europa League xa iza kubequbisana neSporting Lisbon neReal Betis ngokulandelana ngokuhlwa nje. Kusenjalo iNapoli neReal Madrid selengenele kwi-quarter finals ye-UEFA Champions League emva kokukhiqa i-Eintracht Frankfurt neLiverpool ngokwahlukana. Mashonge kweli nqaku namanye kwihlabathi. Isiqendu seshumeni lesithandathu somsitho wembaza zemidlalo zelisa kubanjwa ngomhla wama-25 kule nyanga eSun City eMntla-Ntshona. Ukuqinisekiswa ngumphathi wezemidlalo umnumzana Zizikodwa kumsitho wokubhengezwa kwabachongwa abaza kukhuphisana kwiindidi ezili-19. Kwisiqendu seshumi elinesihlanu sembasa zemidlalo sanyakenye ngoMatshi kwaquqisa indadi. uTatiana Skunmakero wafumanelwa wonke itywatyusha abadlali abafana nekapteni eSpringboks uSiya Kolisi nogxa wakhe kwi-Olimpiki uNtando Mahlangu. Wow, it's heavy. Yeah, I don't even know how you put this in words to receive this award, and the amount of times I've been speechless this past 8 months is, yeah, I can't even count, and that just really describes that you have no words for the goodness of God, and to be honest, that's all I want to say tonight, so thank you so much. Isiqendu salonyaka sibone urhacaza babachongwa abathathu kudidi lwe-Sports Star of the Year nababonwa njengembalasane kwimidlalo abakuyo. We had about 18 names for the Sports Star of the Year this round. So now imagine cutting those 18 names down to a top 5 or a top 8. And then a top 3, then ultimately a winner. And then we start debating why that person should be nominated. All of a sudden, somebody falls out of the picture. But it was a tough process, and believe me, South Africa, we did our best, and I think you'll be proud of the people that have been nominated for the Sports Star of the Year this year. Arts and culture plays an important role in enhancing social cohesion, nation building, and contributing to the growth of the economy of the country. It therefore gives me a great pleasure that a similar recognition event with primary focus on the creatives is on the pipeline. Today, I'm delighted to announce the nominees for the 16th edition of the South African Sport Awards, and the nominees are Sports Star of the Year, Ashley Vuhai, Andile Dlamini, Matthew Sates. People's Choice Sports Star of the Year,
Ayabonga Kaka, Refilwe J, Tatiana Schoonmaker, Kagiso Rabada, Themba Zwane, Kwezinye izigaba zabachongwa singabalula amaqela i-Sevens Rugby, iqela leqakamba lamanina i-Proteas neBanyana Banyana njengeqela lonyaka. Very kind, but it's all due to the efforts of Banyana, of course. We always talk about teamwork, and we say if the team does well, the individuals stand out, and I'm just grateful and fortunate that I could, be nominated for CAF Women Coach of the Year through their efforts. Sportsman of the Year. Ukanti intshatsheleyo yemarathon u-Andy Beckett uzaqhubisana nesprinter somgama weemitha ezilikhulu u-Akani Simbini nendadi evunyiweyo uPeter Kutsiye kudidi lwembasa i-Sportsman of the Year phakathi kwezinye iimbasa. Masidiyane ku-SABC 1 sizakuqhuba nezindaba kwijelo i-DTT emva kwekhefu. Siyabuya neendaba ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya kakade besikena kuphudulwa ngekasekwa de kubeli xelizayo Matholo Nyongande kudlelana.